Aquaculture is a priority for the African Union, and it is seen as the most sustainable option for fish supply on the continent to meet the food and nutrition requirements for wealth, generating employment and wealth, especially among the youth and children, and for contributing to the national economic and continental socio-economic development and goals. The other step that we're taking is to establish regional centers of excellence to provide practical skills and knowledge to the youth so that they're better able to engage and derive benefits from their practices in aquaculture. So with respect to AMR in animal products, most animal producers are aware of it, and so is the general public. However, when it comes to fish, most cannot relate AMR and fish because aquaculture is an emerging industry. The issues for us or concerns for us arise primarily from the use of agrochemicals and the wash-off or effluent from animal farms and other land use practices. Secondly, when it comes to fish farming, currently, because it's something new, the approved drug lists and medications for fish are not yet in place. So you find haphazard treatment by farmers, and you do get incidences of AMR much sooner than has been observed elsewhere in the world, but localized. So yes, it is of concern, and this has been raised during the consultations we've had with fisheries officers and veterinary officers, and has been included in the regional environmental, both the regional environmental and disease control frameworks as a priority area, and focusing mainly at the control of veterinary pharmaceutical products for the aquaculture industry. La pisciculture a été développée depuis les années 50. Et au jour d'aujourd'hui, après 30 ans d'investissement, on s'est rendu compte que le modèle de pisciculture qui a été introduit dans ces régions n'était pas très adapté au contexte environnemental, au contexte socio-économique même des populations bénéficiaires. Et du coup, le retrait des investisseurs, des assistants techniques, occasionnait tout le temps l'abandon des infrastructures. Et c'est sur cette base que la Guinée, à partir d'une évaluation qui a été faite, s'est positionnée sur un modèle de pisciculture que nous appelons la pisciriziculture. Ce n'est pas encore très développé, très connu dans sa terminologie. C'est la rizipisciculture qui est reconnue. Mais en Guinée, nous avons une terminologie qu'on appelle la pisciriziculture. Et donc la pisciculture représente l'investissement principal et on apporte du riz. Ce modèle de pisciculture qui est intégré dans les exploitations agricoles du producteur permet au producteur d'élever le poisson, avoir son riz et profiter de la nappe pour améliorer l'environnement végétal. Effectivement, c'est un peu l'intérêt de notre présence à cette rencontre. Parce que quand on est chez nous, on bénéficie de l'assistance technique et de l'assistance financière. Et souvent, on n'a pas l'opportunité d'aller voir ce qui se fait ailleurs et qui sont similaires à nos conditions. Et une telle rencontre nous permet d'échanger avec les experts des autres pays et avec lesquels chacun donne un peu son expérience et qui constitue pour moi une école. C'est vrai, on vient dans un débat, mais pour nous, il y a débat et en même temps l'enseignement, parce qu'on tire profit des avantages et des intérêts techniques, méthodologiques qui ont été développés dans d'autres pays. La Philippines, le Cambodge et d'autres pays africains qui ont expérimenté le même modèle. Effectivement, en Guinée, l'emploi des jeunes, pour nous, aujourd'hui, est considéré être comme étant le fondement de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre l'immigration. Parce que
L'immigration, quand on prend sa cause fondamentale, c'est la pauvreté. Et la pauvreté est un élément de l'insécurité alimentaire. Parce que quand les gens sont pauvres, ils n'ont pas accès à l'aliment. Et cette pauvreté, cette insécurité alimentaire se situe généralement dans les zones rurales. Et ce sont ces populations de ces zones rurales-là qui migrent vers les zones urbaines. Et à partir des zones urbaines, par manque d'emploi, ils cherchent à aller ailleurs. Et donc, comme la pisciculture commence à faire effet dans notre pays, et nous avons privilégié l'installation des jeunes pour le développement de cette activité à travers des écoles professionnelles au sein desquelles nous commençons à intégrer l'enseignement de la pisciculture et aussi à travers de certaines universités pour lesquelles nous choisissons certains leaders pour les faire bénéficier de masters afin que quand ils retournent, ils contribuent au développement de cette activité dans notre pays. Aquaculture in the Philippines has been around for a century, if I may. We have been doing aquaculture since the pre-colonial times, considering the vast aquaculture resources in the Philippines. Current estimates is around not less than 180,000 hectares. And these farms are producing currently at 2.2 million metric tons, which comprise 50% of the total fisheries production in the Philippines. And the sector employs direct not less than 200,000 individuals. Farm work, I mean, excluding the front and back end sector of the industry, like the feed mills, like in the processing and post-harvest. I'm just talking about the 200,000 in-farm work. So that's how big aquaculture in rural economy and in food security of the Philippines. And talking about food security, Filipinos consume nowadays 36 kilos of fish annually, and aquaculture contributes around 25 to 30% of that. There's a trend nowadays showing Filipinos are consuming less of aquaculture products, and the government of the Philippines, FAO as well, I believe should work more on promoting the consumption of aquaculture produce, considering the nutrients it has for normal functioning of the brains, of the body, growth, muscle growth in particular, for young age and youth age groups as well. Especially this time of, in our generation, young ones no longer seem to bother about consuming fish. So it's a task at hand for governments, including the Philippines and FAO. The seaweed sector can be seen as a growth area for women in aquaculture. Seaweeds, in particular, women tend to manage things. The business side of doing seaweeds is basically driven by women, from the post-harvest of drying and the marketing and consolidating side. Well, first of all, we are thankful for FAO in involving the Philippines in this initial work as early on of this AMR. And we have recently, the government recently issued an executive order constituting the persons and institutions who will work on AMR. And for the primary production side, the Bureau of Fisheries is identified as one of the members of this group. I think comparing to other countries in ASEAN, I think Singapore has the advantage of having both the livestock, the fisheries, and also the food safety sectors under one agency. And by taking as a lead country, we could help coordinate efforts within these sectors. Okay? And for the ASEAN livestock sector, we understand that they're really in collaboration and with assistance from FAO. I think they have also developed action plans, such as building up lab capabilities in the surveillance of AMR. And I understand that there are also other communication strategies for AMR are also part of the action plans. For Singapore, I think what we hope to do is that we also hope to see that such efforts could also, in discussions with FAO and other local agencies, see how such efforts could also be duplicated in the aquaculture sector. AMR is very important in Malaysia. Malaysia have developed a national action plan for MR in aquaculture in Malaysia.
The action plan including extension programs for MR, antimicrobial usage on data collections from stream and finfish farms, and also AMR surveillance, AMR governance, and also promotion of good aquaculture practices. Yeah, in Poland we have two sectors that it's main sectors of aquaculture, and we divided this to the trout aquaculture and to the carp aquaculture. Carp aquaculture, it's producing mainly common carp, but also different species, carp fishes, and it's something that we called extensive or semi-intensive aquaculture, that it's very environmental friendly, and it's producing about 8,000 tons in Poland of fish. And the second branch of our aquaculture sector is intensive aquaculture sector, where we mainly producing trout and rainbow trout especially. It's about 60,000 tons of production. And there is a leading in our intensive aquaculture sector, but also we are producing, for example, sturgeons, especially for caviar. It's a very nice production in Poland, and we're proud of this production. I think that all topics here are very important, and these panels are very informative. And from this European point of view, the most important, I think, that it's antimicrobial resistance, for example, but also this how we support the code of conduct for responsible fisheries, and generally how we can develop this sector that can be developed, and I think that it can be also more productive, more sustainable, of course with a little help of FAO and support from its member states or these contracting parties. Definitely should be promoted in Poland because we're not consuming a lot of fish. It's only about 10-12 kilograms per capita. But definitely we know how it's influenced on our health, and we would like to have at least that kind of consumption like in, for example, Japan. But and it could influence on the much more living. Because this is, I think, that important for us to live longer and healthier. One of the main pillars of the new action plan that has just been adopted in June this year is to shape our global agenda, meaning that we intend to reinforce cooperation with other international partners, international organizations, and third countries. With FAO in particular, I'm happy to say that we have signed very recently, in September this year, a letter of intent, let's say, which will enhance cooperation amongst our two organizations. And I'm confident that we will be able to develop work together. Thank you. Turkey is endowed with many rich inland waters and resources. Also, it's surrounded by three important seas: Black Sea, Aegean Sea, and Mediterranean Sea. So the aquaculture production in Turkey began in end of 1960s with culture of rainbow trouts. And then in mid-1980s, it continued with mariculture of sea bass and European sea bass and jewel-head sea bram. And these three are the most important and major, constitute the most important and major production of Turkey in terms of aquaculture. And Turkey now is one of the top aquaculture producers in Europe, especially in terms of sea bass and sea bram. And these two species constitutes the most important and foremost export items
in terms of aquaculture, and 65% of this aquaculture production goes to European countries mostly, in the Central Asia and Caucasus regions, to ensure sustainable development goals and to eradicate malnutrition and poverty, and to ensure also the food security. We believe that the aquaculture will add on a great value to the Sustainable Development Goals and 2030 Agenda in that regard. So Turkey, through its membership and contributions to the COFI and Fish Day projects, sustain this goal to achieve a better and sustainable aquaculture production in the region. The average is 7 kilo per capita per annum, but we are in the coastal regions. It may get high normally, but we believe that this should be a continuous campaign to change the habits of or to make people benefited more from the fish diet, seafood diet. Brazil has been dealing with aquaculture for a number of years, and in the last 10 years it has been showing a steady increase, around 5% per year. So we are looking very good in terms of growth rates that we've been noticing, especially in the northeast states and also in the south of Brazil. Their main species we are dealing with now is tilapia in federal waters. Those are regulated by the Brazilian government, and there is some also others small-scale entrepreneurships that are doing really well. We still need to encourage. The government needs to do its work in order to foresee steady growth in the sector for sure. Regarding the young people and also sometimes they're dealing with the no employment in the rural areas. It's very interesting for them to get engaged. And in that sense, we try to bring the training. Brazil historically has been a cattle country, so meat consumption is very high. Although that the last 20 years we had been able to make shift a little bit towards the consumption for fish. So we started several programs that showing the benefits to have the fish in their diets. So we started in a consumption rate around 7 kilograms per person back in the 80s, and now we are dealing with probably around 12 kilos per person. So we are not as good as we'd like to be, but the consumption is also per capita is increasing. So we need to keep going doing those programs. We have a special program for a week for the fish consumption. So that has been creating new opportunities for fisheries in the market and things like that. So fish available in the markets. Okay. La acuicultura en Chile es un sector muy importante, de los más relevantes en términos económicos. Tiene una historia ya de varias décadas. Nosotros alcanzamos una producción que ya supera 1 millón de toneladas. Nuestros principales recursos cultivados son salmones y truchas, seguidos de mejillones, algas y otros recursos como ostras, ostiones, abalones y otros. Es un sector importante que se desarrolla en áreas rurales de la región, pero principalmente, a diferencia de la mayoría de los países, se desarrolla en ambiente marino. Y eso es, por supuesto, un desafío importante respecto al acceso a los espacios, a los usos alternativos que tienen estos sectores, y por lo tanto es una materia de gran interés, siendo además un área identificada como relevante para los desafíos futuros. Por lo tanto, estamos trabajando en distintos aspectos para potenciar la acuicultura, como son, por ejemplo, los proyectos de diversificación productiva, como los proyectos de acuicultura oceánica, todo lo que tiene que ver con cumplimiento de nuestras normativas sanitarias y ambientales. Por lo tanto, es para nosotros un sector tremendamente dinámico.
Estamos en una situación que cada día más hay conciencia en la población respecto a los beneficios del consumo de productos del mar. Sin embargo, nuestro consumo aún es bastante bajo. Históricamente ha sido cercano a los 7 kilos por habitante. Por lo tanto, este es un área en el cual el gobierno está priorizando desde el ámbito de las autoridades de salud, como también las sectoriales, el tema de educación. Es un área de trabajo, hay proyectos interesantes que están acercando el consumo de productos del mar, porque además nosotros teniendo una gran producción pesquera y de acuicultura, la mayoría de nuestros productos van a los mercados externos. Por lo tanto, queremos aprovechar toda esta multiplicidad de opciones también para nuestra población. Chile está enfrentando la resistencia a los antimicrobianos de una forma integral. Tiene una estrategia de trabajo que tiene distintos puntos, distintas áreas que creemos que son complementarias, como es el tema, por ejemplo, de la fiscalización, de las normativas, del trabajo científico. Por lo tanto, son áreas en que estamos trabajando, pusimos a disposición del subcomité resultados de nuestro trabajo y continuamente es un área que está en desarrollo. Además, si bien nuestra acuicultura está muchas veces vinculada a la acuicultura de Canadá, de Noruega, por el tema de los salmones, hay un esfuerzo importante que se materializa el próximo mes a través de FAO, que es el encuentro respecto a los AMR en Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, esto va a ser también una oportunidad para mostrar en nuestra región lo que nosotros estamos haciendo y también recibir de ellos una retroalimentación importante en un área que ya vimos que el comité evidentemente ha priorizado. Actualmente en el Paraguay la acuicultura es una prioridad del gobierno, ya que gracias al apoyo de la FAO en Paraguay se ha desarrollado el Plan Nacional e implementado con sus estrategias de aplicación, entre las que podemos citar el Diagnóstico Nacional Acuícola, la Política Acuícola Nacional y posteriormente la implementación con los acuicultores de recursos limitados. Empezamos en el 2000 con una producción de 200 toneladas, hoy en el 2017 tenemos 10.781 toneladas de producción acuícola, entonces estamos muy felices porque ha tenido un crecimiento con pasos agigantados en el área de acuicultura, teniendo en cuenta principalmente la parte social, amigable con el medio ambiente y con el concepto de que los productores tienen que producir una acuicultura rentable, generando de esta manera ingresos para la familia y disminuyendo el éxodo. Mi país se caracteriza porque la mayoría de los jóvenes de las zonas rurales van a otros países o van a la ciudad. Entonces, con la producción acuícola se genera mano de obra y con eso se produce que mejore en forma integral la calidad de vida de la población nacional. Se está viendo un trabajo en forma conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la que produce, el Ministerio de Educación con los niños y el Ministerio de Salud teniendo en cuenta la parte de nutrición. Se están haciendo planes pilotos para poder implementar justamente el pescado al almuerzo escolar, pero aún no está a nivel nacional, sino planes pilotos en departamentos donde tenemos mayor producción y de esa manera que estos planes se puedan difundir posteriormente a nivel nacional. It has been an honor, first of all, to be chairing this first meeting where aquaculture has really been discussed within the Blue Growth Development concept. First of all, it shows a level of camaraderie among the members of the SEEDS regions. It also shows the commonalities in terms of the issues, in terms of the assets, as well as the priorities that the SEEDS would really like to pursue. So, the SEEDS have something in common, and therefore our objectives, our goals really remain the same. So it is a pleasure, and SEEDS are really working towards the same objective and goals. One of the issues is limited resources when it comes to human resources, technical capacity, the need for training, the issue of climate change, which is quite evident, that is really impacting
the natural resource base that is crucial for the development of aquaculture and fisheries generally. Most, if not all of the seeds have small landmass, but large oceans. And therefore it provides a very good opportunity within the concept of the blue growth, you know, having the oceans which are really full of resources, and I would say maybe untapped, you know, resources, underdeveloped, underutilized. Trade will always be on the agenda of seeds. Let me say that seeds are, you know, kind of a special, I would consider, you know, kind of a special region, special group of people. We are considered to be highly vulnerable. All the seeds, the Caribbean seeds, vulnerable to hurricanes, the Pacific seeds, vulnerable to tectonic, you know, disasters, tsunamis, etc. So the issue of trade and meeting some of the trade requirements that are really thrust upon the seeds are sometimes very onerous. I mean, we are calling on the you know, international community to provide the necessary support so that we could facilitate trade. We are cognizant of the requirements and the guidelines, but at the same time, you know, we should be provided with the necessary support, resources, because of our limited capacity to all of the member countries. Yes, I think as chair of the, you know, first SEEDS meeting or SEEDS seminar on aquaculture, I will be calling upon COFI and the subcommittee on aquaculture to continue seeing seeds as an important part, you know, of COFI. Nous avons pris conscience en fait du fait que l'aquaculture a commencé à se développer dans notre région, mais elle ne s'est pas forcément très bien développée parce que nous avions une connaissance insuffisante des marchés, des besoins en équipement, des impacts environnementaux, etc. Nous avons développé surtout des espèces exotiques, des espèces en eau douce, alors qu'en fait les ressources sont relativement limitées en eau douce dans ces îles de la Caraïbe. Et donc il est nécessaire de revoir notre position et essayer d'évoluer vers une plus grande capacité intérieure à la région pour développer une aquaculture avec nos espèces régionales ayant un impact environnemental moindre. Oui, il y a un vrai besoin de développer l'aquaculture parce qu'il y a un déficit alimentaire dans un certain nombre de pays de la région et la pêche ne peut pas satisfaire cette demande. Et l'aquaculture va permettre de réduire nos importations, qui restent importantes, va permettre de créer des opportunités d'emploi et peut-être, nous l'espérons en tout cas, de faire entrer des devises étrangères. Nous avons une importation de poissons qui est importante dans la région. La Caraïbe et la population caribéenne est très consommatrice de poissons. Dans certains pays, ça peut être un vrai besoin alimentaire. Je pense notamment à des pays comme Haïti, où la demande en protéines est importante et où la consommation de protéines est insuffisante. Donc il faut arriver à résoudre cette question-là. Saint-Thomé, en principe, c'est une île. On est situé à l'océan Atlantique. Donc la plus proche île, c'est la Cap-Vert. Donc effectivement, au niveau de l'Atlantique, on n'a que deux. Saint-Thomé, en principe, et l'île de Cap-Vert. Donc l'échange avec les autres du Pacifique, la Méditerranée et même l'océan Indien, je crois que c'est vraiment une opportunité d'échanger des expériences dans le domaine de l'aquaculture, même dans la pêche d'une manière générale. Et se fait connaître aussi. Se fait connaître aujourd'hui avec la globalisation. Rester seul dans un coin perdu, ce n'est pas agréable. Donc c'est vraiment une expérience vraiment très intéressante. Non, c'est un nouveau défi, effectivement. Parce que Saint-Thomé, il faut dire que Saint-Thomé, en principe, nous, on ne fait pas l'aquaculture. C'est une matière, elle est nouvelle. Le pays, il a 1000 km² de superficie. Et la chance qu'on a quand même une zone économique exclusive de 160 000 km². Donc, le gouvernement pense qu'il faut maintenant profiter plus de la mer
que la terre. Parce que, comme vous l'avez vu, la terre est tellement petite. Et donc, on a pensé au début de faire une aquaculture continentale. Mais c'est difficile. Il n'y a pas la terre. Maintenant, parfois, il y a le problème de la ressource, comme l'eau, la disponibilité de l'eau surtout. Donc, aujourd'hui, on essaie avec la politique de croissance bleue, économie bleue. Donc, de manière générale, on est un peu tourné vers ça. Donc, on essaye de... C'est vraiment un départ parce qu'on n'a aucune expertise et c'est vraiment nouveau. Donc, à Saint-Thomé, on ne pratique pas encore l'aquaculture comme telle. Oui, dans le programme de la lutte contre la pauvreté surtout, et associé à la sécurité, programme de la sécurité alimentaire aujourd'hui, faut trouver la solution. Donc, on est tellement habitué à manger le poisson de l'eau de mer et avec une mauvaise gestion aussi, il faut le dire, parce que l'aquaculture, ce n'est pas seulement simple créer le poisson, ça peut être aussi une méthode de gestion. Donc, l'idée aussi, c'est de développer l'aquaculture pour essayer de diminuer un peu la pression dans les ressources mer aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on vit, on vit que des poissons de mer. Et de temps en temps, la ressource commence à diminuer, on a des problèmes avec certaines espèces qui disparaissent bien. Donc, si on peut essayer de faire l'aquaculture, par exemple, dans l'élevage de cages dans la zone côtière, ce serait une bonne chose. Je crois, petit à petit, les gens sont en train de tirer les leçons de beaucoup de choses. Même les autres qui ont déjà démarré l'aquaculture, qui ont plein de problèmes. Et nous sommes encore pionniers dans la matière. Je crois qu'on va prendre avec les erreurs des autres. Parce que plus souvent, on ne fait pas les études des risques. Et ça tombe, on a deux problèmes. On a le problème de l'isolement. On est vraiment, on n'est pas loin de la côte africaine, mais il faut faire une étude d'abord du marché aussi pour savoir, après notre production, qu'est-ce qu'on fait avec. Si on arrive quand même au niveau, résoudre le problème interne, et un jour avoir excédent, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc ça, c'est un problème qu'on va essayer d'étudier. Et l'autre problème aussi, on a soulevé ça ce matin au plein air, c'est un problème génétique. Beaucoup de pays sont en train de faire de l'élevage de certaines espèces, mais de plus en plus, on constate que ces espèces-là n'évoluent pas. I feel from the discussions we've had so far that although we're very different countries, the issues we face are pretty similar to each other. So with respect to us being a small island sort of dispersed in the ocean, issues of transportation and costs involved with doing any economic activity really is a lot higher than the rest of the countries. Maldives is a bit of a different sort of scenario to the rest of the countries, I think. For one thing, we are actually maybe about less than a meter above sea level, our highest points, and very, very limited land resources to be used for anything. So even when we do think about aquaculture, it is mariculture that we're focusing more on. So use land as little as possible and make use of the vast sea areas we've got. The reason why we've actually started looking at aquaculture is mainly for two reasons, really. One was to diversify our fisheries sector to include more economic activities that would actually create employment and income opportunities for people in the country. The other thing that we are looking at is to maintain our local resources. So the two species we're interested in culturing at the moment, well, focusing on culturing, they are species that already have a fishery and the stocks are going down. We're actually now starting out working with 100+ beneficiaries on sea cucumber grow out, and a lot of them, I'm really happy to say, are women and youth.
because our lands are very, very small and there's very limited opportunity for large-scale agriculture in the country, we've always depended on fish from ever since Maldives has been, I think. And all the rest of the things, including grains and the basics, we have to actually rely on imported goods. So yeah, Maldives, we've been the top consumer of fish, and we've been per capita consumption of about 150 kilos. Nauru depends so much on the fisheries and marine resources for food security. Over there, you can basically say that 90% of the people depend on fish, for protein. There is a big demand. There is a lack of supply. So I think aquaculture will play a big role in trying to make the most out of getting more in terms of supply for the local people. And fish protein is a healthy kind of food commodity. So that's one way of trying to take care of the issue. To try and encourage people to go back into eating fish, eating traditional food rather than depend on imported food from overseas. Marshall Islands is very remote from other countries, and some of the challenges we face is getting our products to the bigger countries, and transportation is always an issue, and limited transportation in and out of the country is one of the challenges we're facing. So a lot of projects happening in the other small island developing states that we weren't aware of, but would be very interested in touching up on those activities as well in projects. Yeah, it would be a great benefit to our country as well. And there's other small island. Pacific, we import a lot of food from outside, and so we are trying to change that, address that in aquaculture, in terms of in developing aquaculture to supply fish and other marine products to restore the commodity in the traditionally and nationally, and hopefully in the region we can continue to promote. So in Palau we are developing aquaculture for food security reason, not for export or other, but for food security to reduce the imports of meats and other commodity from other countries. It was important for the member countries to be able to see at the broader level the sort of areas of similarities across the different regions around the world in terms of the issues that they're working on. And from the SPC side, we're basically providing that background support to the 5 member countries that attended the meeting. So it was a moment to try and sort of coach them into areas which they see are of common interest, so that they start to think outside their own national levels, but that the issues are similar to what the others in the region are also facing. So hopefully we might be able to sort of share ideas and along common problems.